A questo punto io passerei la parola a Pirus, perché abbiamo delle testimonianze importanti che arriveranno da Israele e dalla Global Sumud Flotilla. Quindi, Pirus, se ci sei, ti lascio a questo punto la parola. Sì, grazie, ci Grazie. sono. Sì, la nostra intenzione era appunto di evidenziare anche l'importanza dell'opposizione all'interno di Israele alla guerra e a quello che sta succedendo. Ehm, Chiamando qualcuno dei giovani riservisti o militari che si rifiutano di prestare servizio militare con estremo coraggio perché affrontano anche la prigione proprio. So I will switch to English because I just told Ido that we were very, very interested and keen to have you as a testimony of opposition inside Israel. And we contacted before the 972 magazine, and they recommended to get in touch with the Association of Mesaverot, which is aiding people like you that are refuseniks, that are refusing to go to the military, and to just to tell us your experience and point of view. So without further ado, I give over the floor to you, Ido, and I thank you really very much for being with us this evening. Over to you. Thank you so much for having me. I'm sorry for the poor camera quality. My camera is not working, unfortunately. My name is Ido. I am 19 years old. I was born and I live in Tel Aviv. I refused to join the IDF in November 2024. I was imprisoned for this decision. We are seeing now a situation in which all refuseniks 19 years old are imprisoned for different amount of time. It's between a month to 6 months, 7 months even. It really depends on the case. To those who don't know, everybody here, all Jewish Israelis are supposed to enlist, besides a few of the ultra-Orthodox community. I refused because I see this war, as we call it, as a clear and open genocide against the Palestinian people. I have friends who are Palestinian. I have comrades who are Palestinian. I myself am an activist against the occupation since the age of 14. I cannot be a part of an army that commits genocide or is responsible for an occupation and apartheid in the West Bank, while at the same time having these friends and at the same time wanting peace, equality, and wanting a better future. I see that my security as an Israeli is tied with the security of the Palestinian people, and my future is tied with the Palestinian future, which is freedom and equality. Those are the reason I refused, and those were the reasons that I decided to go to prison. In prison, they take you to the military prison. It's called Prison 10. Right now in prison, if I'm not mistaken, there is 5 refuseniks that we personally in the Mesaverot network help. There are also anonymous people that do it on their own, but we specifically help those who do it for ideological, political background and want our help. Since October the 7th till now, we're talking about more than public refuseniks, more than 30, with a few more anonymous people that didn't want their name to be out, but we helped as well. And we're seeing an unprecedented call for refusing, and unprecedented amounts of youth who are saying that they will refuse to join the IDF because they do not want to be a part of an unjust war. They do not want to be killed and
kill 4 radical settlers who are in our government, who are trying to occupy Gaza, trying to eradicate Gaza from the map. I would love to hear whatever you want to questions, whatever you want to hear about our activism. We, besides refusing, since then, I mean, November 2024 was a long time ago, we protest every week against the genocide, against the occupation, together with Palestinians, together with the Palestinians from Israel, citizens of Israel, but also we go to the West Bank and help communities over there. We try our best to fund, to do fundraisers for food and aid in Gaza. We did in the past. And besides that, the most important part for us is not doing activism here in Tel Aviv alone, but being joint connected with our Palestinian comrades, because only we believe that only together with Palestinians and Jews, we can defeat this far-right government, we can stop the genocide, and we can improve our living conditions for the future. In the end of the day, I would stress the point of joint Palestinian-Jewish struggle, and I will stress that we, as refuseniks, are accepted very well and have very strong connections with fellow Palestinian activists and Palestinian organizers, whether that be from the West Bank or from Israel. And besides that, I would just say that the refusenik movement is mostly teenagers who are forced into prison because of their ideological beliefs. None of us would choose prison over just living our lives, but unfortunately, this is a step which is important. This is a step that creates noise and press around the genocide, around people not going to the army. And one of our main reasons that we go to prison and not just, silently try and go out of the army saying that we have health problems or something like that, is because we want to reach fellow 18, 16-year-olds who are before army and show them that there are people who are not going to the army, because many people here grow up in a militaristic society. They believe that they must go to the army. They believe that it's their only option. And if we do not speak up, and if we do not take this step on our own, then people won't hear of this option. People will go because they're feeling forced to, even if it contradicts their moral compass, and even if they wouldn't otherwise. We recently also did some activism around the Global Sumud Flotilla. We had a protest in Jaffa, the city that's literally connected to Tel Aviv, the historical city from thousands of years. We went to the port of Jaffa. We stood with Palestinian fishermen with signs saying, "Break the siege, stop the starvation." And we showed our solidarity as Palestinians and Jews together with the Global Sumud Flotilla and the global campaign to stop the genocide and to break the siege on Gaza. We really hope that we can continue with this, even now that the flotilla is coming close and entering very soon. We are seeing what we are able to do, but it's getting harder and harder to protest and demonstrate here because of the police response, because of the government response. We're talking about people being surveilled, people, every protest now getting attacked, getting arrested. It's a real toll on us now, and obviously for Palestinian citizens of Israel, it's even 10 times worse, and we are trying to do what we can to help them. But in the end of the day, now you see every protest in a Palestinian city in Israel gets attacked, people get beaten, arrested, sometimes for days, and without help, without support, we will just plunge into authoritarianism completely. If you want to hear any more, I would love to see what I can talk, but I think I talked enough. Thank you. No, thank you so much.
really, it was heartwarming to listen to you. And because this is what we as an association wanted to highlight, the importance, what you called the common struggle from Israelis and Palestinians for for a liberation, for the emancipation of all people together. So and you are so extremely brave. Thank you. It's incredible. We have one question here in the section. You somehow already said something, but maybe you can. I would like to ask, says here, how many soldiers question Israel's current policies even before October 7? And two, what are the social repercussions of your choice? Israeli society is very militarized and divided. Are you discriminated against for your choices? This is the question. So people that directly are not going to the army, we do not have the statistics because the army does not want us to have it. They do not release statistics. We know that from everybody that is supposed to enlist, only about 55 to 60% of 18-year-olds actually enlist. Not everybody because of political reasons. Many have personal reasons. They might be ultra-Orthodox Jews. They might have mental problems, health problems. But in the end of the day, not everybody enlists, and it's growing and growing the number that do not enlist. We, like I said, know of more than 30, between 30 and 35 public refuseniks that have been with us since October the 7th. That is on top of a couple more that are anonymous. That is on top of thousands and thousands of reservists who do not go back to the war. Many reservists have refused since October the 7th because even if they, for some reason, decided to enlist at first, they now see the war goals as not just. They are different from us because they have been in the army and they do not get imprisoned for the refusal. So they are a different organization, different people, but you see a growing number of people saying that they are going to refuse, actually refusing, and calling for refusal, because it's clear to many people now, even from the more mainstream crowds, that this is not going anywhere that is, well for any of us. Unfortunately, it's not enough. Unfortunately, not enough people talk about the suffering in Gaza. Not enough people recognize the genocide. But that is our job to enlighten people, to put the spotlight on this and continue demonstrating and organizing, because the numbers of our more radical left is growing as well. The other question was, remind me. No, there were several other questions coming in right now. But you answered very well this first question. There is Marco Scala. We are seeing in these years, even today, in comments, an alternative narrative from the Israel part. For example, kids victims are Hamas terrorists. The hospitals are only Hamas base camps. Do you believe that the Israeli civil society actually believes this narrative, refusing to portray themselves as the bad guys, or is it just propaganda and everybody knows what's happening? I think that unfortunately, Israeli society is in denial. It's for many Israelis that I know and that I see and talk with. It's just denial. It's not that they do not get the images. It's that everything has a justification in their mind. If we bomb a hospital, then they get the propaganda that it's Hamas base. They get told all of these stories. And if you live here, if you're not in some Twitter, Telegram groups, online groups, just seeing mainstream media,
Nobody is talking about Palestinian suffering. Nobody is talking about anything that is happening in Gaza. The only time that they do is if a story is too big to not show, and then they justify it for hours and hours on end. So many people who are older, many people who do not have access to social media get propaganda 24 hours a day. And many young people, unfortunately, are very went to the far right after 7th of October and just do not believe anything they see. And when they do believe, many of them, unfortunately, even, say that, they deserve it and say that there are no innocents in Gaza. I cannot say anything else, unfortunately. I cannot say that Israel society is different. This is our society, but we are trying our best to change people's minds, but it's very hard to fight the propaganda machine. There are many, there are saying just thank you for your for what you are doing. And there's another question I would like to ask you that came in. I really appreciate your effort and courage, Ido. I'd like to ask you, as Israeli, do you think European countries should stop any collaboration with Israel, including academic collaboration? How can we support Israeli opposition against this far-right government? I think the best way is to lobby and pressure your representatives and people in power in Italy and in other governments and local governments to stop giving aid, stop giving arms to Israel, stop collaborating on the state level, on the national level. We're seeing now more and more European countries, more and more people around the world calling it a genocide, saying that we should recognize Palestine or stuff like this. It is not enough. You cannot recognize a genocide while giving the people committing it arms. Unfortunately, I do not believe that academic boycotts help. Also, I know many Palestinian Israelis that suffer from these boycotts, unfortunately. If some pressure like this can help also, that I can bear the pain, but I think that the more thing that is better is on the state level and pressuring representatives. And I have to give, my deep appreciation for all the workers in Italy that went on strike. It was amazing for us. I would say that here on the ground, all of the media was talking about Italian strikes and how they are anti-Semitic and whatever not. We know that they are not. We know that they are justifiable, and we know that these things in the end made your government change their minds and will make your government change their mind in the future. And the best thing to do is just not let normal life continue while a government is helping Israel in this genocide, and striking, boycotting, and lobbying representatives is the best way, I think. And yeah, thank you to all Italians who are still on this. No, thank you. We lost your sight, but yeah, here you are again. No, thank you really very much. There are no more questions. And really thank you again. I cannot say it too often. And now we have another testimony right from the flotilla. You already talked about the flotilla and how you are supporting their efforts. E passo all'italiano e quindi sulla flotilla ci aggiorna adesso Marco Baino, che è il referente del Global Movement to Gaza, di cui fa parte la Global Sumud Flotilla, che ci dà un aggiornamento. A te la parola, Marco, e grazie mille per essere qui. Ecco, ciao, sì, sono lì con voi e in realtà sono anche con il presidio sotto l'acqua a Trento, che abbiamo deciso di fare giusto ieri sera in un'assemblea con una ventina di associazioni del territorio.
E aggiornamento, io partirei dal Global March to Gaza, quell'azione folle di andare con tutti i mezzi, acqua, piedi, terra, aria, che abbiamo fatto a giugno, e che non aveva raggiunto un livello mediatico significativo, che era un po' quello che dicevamo, ma come abbiamo fatto questa cosa e quasi non si è visto, ma ha permesso alle 12.000 persone che c'erano in quell'iniziativa, eravamo in 5.000 al Cairo con l'azione, la manifestazione che abbiamo fatto a Ismailia, al confine con il deserto. C'erano altre 7-8 mila persone che da Tunisia, Algeria, eccetera, cercavano di arrivare via terra e che sono state poi bloccate dalla Libia e quindi hanno manifestato a Tunisi. E c'era stata subito prima di noi la Magdalene con la nave, la barca della Magdalene con Greta Thunberg e gli altri attivisti che sono stati fermati. Tutto questo lavorio insieme, che lì per lì sembrava non avesse portato chissà cosa, in realtà ha permesso di imparare a lavorare tra noi. Che in 2 mesi si sono messe insieme queste migliaia di persone, e sì, alcune collaboravano già tra loro come organismi non governativi o altre associazioni, ma tutto l'insieme ha permesso di creare quella fiducia, quel meccanismo di lavoro legato alla fiducia che ci ha permesso anche di scegliere di continuare su quella strada. L'essenziale che condividevamo tutti, e anche adesso lo sentiamo che è quello che fa da legame forte, è dire non possiamo stare a guardare e semplicemente chiedere ad altri di fare qualche cosa. Ok, ma io personalmente cosa posso fare? Allora, tra le tante modalità che ci sono, quella di andare col proprio corpo è significativa. E la flottiglia quindi adesso sta proseguendo. Ecco, io mi ricordo quando tornavamo dall'iniziativa della marcia verso Gaza, che c'era già l'idea delle 1.000 Magdalene, quindi 1.000 barche che vanno a Gaza. E quasi ci si rideva su, perché diceva tra l'altro una proposta della Malesia. Dice, sì, dalla Malesia partono con 1.000 barchette e vengono a Gaza, sì. E invece sì, è proprio quello che stiamo cercando di fare. Con queste 50, quindi con tutto questo lavorio di persone, si sono riuscite a trovare, comprare 50 barche e metterle in mare. Come equipaggi c'erano più persone disponibili di quello che serviva, anche questo a me ha colpito molto, che dall'Italia ad esempio a March to Gaza eravamo in 150 che abbiamo partecipato, mentre come disponibilità per le barche c'erano più di 1.000 persone pronte ad andare. Poi le barche contengono poche persone, quindi è stata fatta una selezione notevole, partendo soprattutto da chi aveva esperienza di mare, ecco, oppure ruoli particolari che quindi, ecco sì, ruoli e passaporti, oppure penso i VIP, giornalisti, sanitari, persone che possono dimostrare anche col loro ruolo come siamo interessati a dare visibilità a Gaza e non dare visibilità alla flottiglia. Però mi accorgo di quanto in Italia si smuovono le cose non solo al governo, che è quello che mi interessa, quello che ci interessa e conta, perché sono quelli che hanno le decisioni operative da poter fare con più potere, diciamo, ma anche alla base, tra le persone, la percezione che andare coi corpi è che è proprio un modo diverso di lottare. Io sento che la scelta non violenta, vera, radicale, fatta anche da chi magari teoricamente non è così categorico, però dice sì, scelgo e uso la non violenza qui insieme agli altri attivisti, perché è lo strumento che conta, che mi permette di arrivare vicino alle persone, di tenere il legame con i Gazawi, che sono il vero obiettivo, e con i meccanismi internazionali
che stanno generando morte e non sono capaci di attivarsi nello smontarla. Ecco, mi viene un po' da dire questo. Come aggiornamento, dopo lo sciopero di sabato scorso con migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, adesso si è concordato che per il giorno zero, il giorno in cui verranno fermate le barche, si attiveranno presidi in tutta Italia, laddove non sono già partiti, come anche qui e in tante altre città. Quindi un presidio immediato in tutte le città, e il giorno successivo sciopero generale indetto da più sindacati. Per il momento abbiamo CGL e USB, ma vediamo quali altri si aggiungono. Sciopero generale subito il giorno dopo per bloccare tutto. Come vengono bloccate le barche, qui blocchiamo, e l'idea è di bloccare anche gli ingranaggi dell'economia, che vuol far finta di niente e vuol continuare a vendere armi e anche guadagnare, comunque far finta di sì, i commerci con Israele, eccetera. Ecco. Grazie. Grazie davvero Marco, penso che questo sia intrecciato benissimo anche con l'intervento precedente da Israele, e siamo un po' in ritardo, non troppo, ma ho visto che non ci sono particolari domande sulla flotilla, anche perché le persone credo siano informate su questo. E quindi Marco ti ringrazio per aver trovato il tempo per Ecco, intervenire al nostro sì. webinar, e Ecco, passo la... Dimmi. ah, una cosa che sento importante, il legame proprio personale con le persone che sono sulla barca, con cui prima abbiamo fatto le marce insieme, e adesso sulla barca, sono quei contatti personali che attivano quella fiducia e anche qui smuovono le persone. Io penso ai contatti personali che ho sul territorio e che si preoccupano con me e per me di quello che succede. Ecco, questa dinamica che si sviluppi il più possibile. Grazie. Grazie ancora, grazie Marco, e passo la parola a Dolores per le conclusioni, o se ci ne sono da parte del panel qualcuno che vuole aggiungere una sua considerazione, può farlo prima magari delle conclusioni di Dolores. Non vedo. No, a me piacerebbe, scusa, ma non riuscivo Vai, a vai, vai, trovare. Lorenzo. Ma adesso è tardi, abbiamo sentito davvero tante cose, tra l'altro penso che sia stato poi farai tu le conclusioni, ma devo dire di una ricchezza notevole, quindi dobbiamo veramente ringraziare chi ha contribuito. Volevo solo riallacciarmi al commento che abbiamo avuto da Israele, da Iddo, che effettivamente come associazione, lo dico anche in quanto membro in quanto associazione, ma non come, anche se è una mia opinione personale, ma come associazione scientifica, e penso che dobbiamo fare un ragionamento sulle questioni del boicottaggio culturale e del boicottaggio scientifico in generale, in questo caso su Israele, ma se ne era parlato anche in precedenza sulla Russia e in generale su qualunque altro stato su cui o situazione su cui si vuole intervenire. Io penso che sia davvero importante mantenere dei canali di apertura invece sulla parte culturale e scientifica, quindi volevo solo fare un commento specifico su questo, su cui può essere un punto di futura discussione all'interno dell'associazione o comunque all'interno di diversi gruppi anche della rivista Epidemiologia e Prevenzione sul significato sul fatto che i boicottaggi culturali e scientifici, almeno a mio parere, possono non portare nella direzione di cercare di spingere verso la pace. Quindi volevo aggiungere questo commento, è un piccolo commento sulle tantissime cose che abbiamo sentito, quindi
Non so se ci sia tempo e modo di fare una discussione adesso, la rimanderei per il futuro e lascerei quindi direttamente a te, Dolores. Va bene, grazie Lorenzo. Sì, siamo in ritardo, quindi giusto due parole. Io intanto ringrazio il gruppo AI e Pace, in particolare Pirus e anche Epidemiologia e Prevenzione, per il contributo all'organizzazione e anche alla gestione di questo webinar. Ringrazio tutti i relatori e le relatrici per gli interventi davvero interessanti e un po' riduttivo che ci hanno permesso di guardare a questa, diciamo, tragedia di Gaza con lo sguardo dell'epidemiologia. Abbiamo visto che il conflitto produce effetti immediati in termini di mortalità, di carestia, di distruzione delle infrastrutture sanitarie, ma come è stato detto ci sono anche delle conseguenze a medio e lungo termine. Abbiamo visto Zeina con un tentativo di proiezioni, quindi sappiamo dal punto di vista epidemiologico che l'interruzione dei servizi di base aumenta il rischio, per esempio, di epidemie prevenibili. Pensiamo alla carenza di vaccinazioni o alle difficoltà di accesso all'acqua potabile, al sovraffollamento, oppure pensiamo alle malattie croniche, per esempio il diabete. Queste rischiano di peggiorare per la mancanza di farmaci o di continuità delle cure. E non tralasciamo gli effetti sulla salute mentale, perché l'esposizione prolungata a traumi e violenze, soprattutto nei bambini, avrà ripercussioni che si trascineranno per generazioni. Un occhio di riguardo va ai determinanti sociali della salute, la malnutrizione infantile, l'interruzione dell'istruzione e anche la perdita dei mezzi di sostentamento. E in questa crisi mi permetto di dire che anche le donne pagano un prezzo sproporzionato. La carenza di cure materne e di servizi essenziali mette a rischio la loro salute e quella dei bambini, mentre il peso del caregiving e le violenze di genere aggravano ulteriormente la vulnerabilità di questa frangia di popolazione. Che non ha accesso nemmeno ai bisogni fondamentali, come la gestione delle mestruazioni in condizioni dignitose e sicure diventa impossibile, con conseguenze dirette sulla salute e anche sulla dignità di queste persone. Ricordarlo significa riconoscere che la guerra non colpisce tutti allo stesso modo e che l'epidemiologia deve rendere visibili anche queste diseguaglianze. Il nostro ruolo come comunità scientifica è quello di continuare a misurare, documentare e anche dare visibilità a questi effetti, sia diretti che indiretti. Il rischio che questi numeri restino invisibili esiste, con la conseguenza che alcune vite possano contare meno di altre agli occhi dell'opinione pubblica. Con questo spirito io chiudo i lavori di questo webinar, dei lavori di oggi, dicendo che come associazione dobbiamo dare evidenza, voce e dignità a ogni vita senza distinzioni. L'Associazione Italiana di Epidemiologia non è neutrale, ma per ricordare il titolo di questo webinar sarà strumento per dare voce all'umanità negata. Io chiudo i lavori, ringrazio ancora davvero tutti quanti e ci vediamo ai prossimi impegni con l'associazione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a Pirus. Grazie, Ciao, ciao grazie a a tutti. tutti, grazie a Grazie a tutti. tutto il team di AIE, grazie mille, Ciao. arrivederci. Grazie Arrivederci.